Tim Noakes-verhoor het vandag begin en een van sy grootste kritici dink hy sal gemaklik wen, maar waarsku nogtans teen die Noakes-dieet, al verdwyn die kilogramme soos mis voor die son. Goeiemiddag, prof Tim Noakes word die week deur die Raad vir Gesondheidsberoepe verhoor omdat hy in Februarie 2014 op Twitter aanbeveel het dat 'n ma haar baba op sy laekoolhidraat hoëvet-dieet grootmaak. SA se dieetkundige vereniging het 'n klag ingedien dat hy onprofessioneel opgetree het en meen om so 'n dieet vir kinders voor te skryf is uiters onverantwoordelik. Ineke is vandag by Noakes se verhoor in Kaapstad. Ineke, hoekom het die verhoor vandag eers begin? Dit was uitgestel tot en met vandag omdat daar nie 'n paneellid die vorige keer in dieselfde vakgebied as professor Tim Noakes was nie. Die paneellid wat nou in dieselfde vakgebied is Dr. Alfred Little. Hy's 'n algemene praktisyn. Vanoggend heel eerste ding wat my opgeval het met professor Tim Noakes is hy's baie gemaklik, vol selfvertroue en hy het ook 'n swart pak aangehad met baie informele swart Nike skoene. Hy het selfs 'n paar keer vir 'n foto gelag saam met sy ondersteuners. So 15 van hulle is hier vandag en hulle is in rooi gekleed ter ondersteuning van hom. Een van Noakes se kritici, die filosoof Rousseau, gee te kenne daar bestaan dalk 'n vendetta teen Noakes. Hy meen Noakes sal skotvry daarvan afkom, maar dat dit goeie publisiteit vir hom sal wees. Ek het vir Rousseau gevra wat dan fout is met Noakes se sukses as soveel mense so baie gewig verloor met die dieet. I'm very happy that it's working for them. The two questions we'd have to ask is whether it will work for them in the long term. So that's exactly the problem with treating this as certain when it's not, because the people who are suspicious about the diet say that there are still long-term health implications of a high-fat diet. And in the short term, the consensus is quite clear that there is a massive weight loss in the first 6 months. And even critics of the diet agree that in the first 6 months it's massively effective for weight loss. But that over 2 years or more, things flatten out and all diets are equally effective. So these people are taking a short-term result and using that as evidence for long-term gains. And we don't yet know whether there are those long-term gains. And we also know that humans are prone to confirmation bias. So if you are persuaded by the kind of evangelical fervor of this cult movement, in a sense, you will seize upon confirmatory evidence and blind yourself to any of the problems that might occur. And anybody who's a critic gets treated as if they are hostile, in a sense. And for example, myself, I'm not hostile at all. I'm trying to encourage prudent and critical and careful thinking. So if you only follow people who agree with you on Twitter, for example, or in the case of Noakes, who blocks critics like me on Twitter, you don't see the opposing view, and then it's easy to imagine that there's a consensus. He happily cites kind of anti-vaccine conspiracy theorists and people like that as soon as they happen to support his point of view. So he encourages a lazy way of thinking about science and about evidence. So, twyfel jy nou oor die Noakes-dieet of is jy een van sy volgelinge? Het jy dalk op langtermyn al groot sukses behaal? Laat hoor van jou by Netwerk 24 met die hitsmerk Top Stories.